From time immemorial, human beings set up villages and towns and built mega civilizations by the side of streams, lakes, rivers. Follow the water and one can follow the people, their ways, their means, their activities, both good and bad. Depending on the location and flow lines of water, in some instances, even small groups of people can do significant harm to both water availability and water quality for much larger groups of people. The Knuckles watershed, the source of 30% of the water that flows in the Mahavali River, is no different. Securing the quality and availability of water in the comparatively untouched area is critical. Here, in the area selected by the GMSL for treatment through COLIBRI, there are 5 major tributaries to the Mahavali. These are the Hiinganga, the Suduganga, the Kaluganga, the Telgamu Oya, and the Hasalaka Oya. These either flow into the Mahavali or into larger tributaries that eventually feed it. While the GMSL initially earmarked 17 GNs for treatment, it was very well aware that without in-depth analysis of the terrain, its hydrology, the spread of human settlements, and the anthropogenic activity of the comparatively small but significant number of families and external entrance into these areas, the intervention was not going to be successful. Now, when we laid out the initial design, we were looking at 17 hotspot GNs, but we did that with very limited amounts of research available to us. In fact, there wasn't much depth study done on this at all. Maybe because the area was sensitive, or despite of the fact, I don't know. But we had a problem with quality information and quality depth data for the areas. Very vague stuff most of the time. So we were cognizant of the fact that we would have had to do a depth study of that entire geophysical terrain before we finalize our design. So with COLIBRI, that was our first exercise. And to do that, what we did was what all people did when they wanted to find out what was going on with human conditions, with human settlements. We, too, followed the water. And our hydrologists and our geophysicists and our terrain mappers gave us a fairly substantial view of what that terrain looks like, where the settlements are, what type of upstream to downstream dynamics and torques may be available. And this is what we will be presenting to you in the next 10 to 15 minutes. Let's take a look. The project team, including the researchers, started off by going over the terrain again and again until it was carved into our minds. When we could see it, whether we were asleep or whether we were awake. Most of the time, our meetings were on the side of the road or in the middle of the jungle. As we saw something, we would stop, discuss, understand.
Suranjan and Ashoka brought in decades worth of experience into this exercise, providing invaluable historic insights into the terrain, its people, and their environment. Back in the office, crucial DEM maps and shape files were delayed. But that was not a problem for the likes of Akila and Tarindu. They pulled up their shirt sleeves and went to work to painstakingly map, point by point, everything they could find out about the terrain, its geology, its livelihoods, its water. It was when they were mapping the hydrology that Arjuna saw the link between historic anthropology and the Knuckles reality. And we knew if we did not chart the entire region from source to sea and every water body between those 2 points, we would not have any chance at all of positively impacting the biodiversity or improving livelihoods. And so, this is what we did for every one of the 5 rivers in the area under consideration. Ignoring the GNs, we decided that we were going to look at the terrain as a whole and then decide where we needed to make the most crucial intercessions to ensure that there was an optimal improvement in the balance between the people and nature within the KCF. Even with this bird's eye view, it is obvious that we cannot exclusively treat the GN of Mimure and hope to achieve anything sustainable. The problem is that there are so many other GNs upstream of Mimure, and therefore we must treat those as well if we are going to make the impact on the entire region useful for everyone and their environment. First, the GMSL team confirmed its topographical mapping with an eyeballing recce. At the start of the trace is the Mahoya, which looked like the source. The Mahoya starts off in either what looks like virgin jungle or secondary growth. උඩහා තියෙන්නේ එතකොට ඔය තියෙන්නේ ඒකට මේ හිංගගේ එන අතුගංගා ටික තමයි මේ එන්නේ මෙතන පහළට එන එක. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ හරිය. මෙන්න මේ හරිය එන්නේ මේ කැලේ එන්නේ අතුගංගාවක් කියන්නේ. හරි. ඔව් එතනින් තා චුට්ටක් අපි ඉස්සරහට පොඩ්ඩක් මෙහෙම ගමුකෝ. හරි. ඉස්සරහට යනකොට අපිට පේන සෙටල්මන්ට් ඒරියා එකක්. ඒ තමයි තියෙන්නේ ඔය කයිකාවල. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වැලි එකේ මෙන්න මේ කැලේ. මෙන්න මේ හරිය තමයි ඉන්නේ කයිකාවල සෙට් එක. කයිකාවල සෙට් එක. සහ ඊට කලින් මේ අපි මේ ෆෝවර්ඩ් ස්කැප් එකෙන් පටන් ගන්නකොට ආරම්භ කැටියේ පුස්සැල්ල කට්ටියත් පොඩි පොඩි සෙටල්මන්ට් ඒරියාස් තියෙනවා. ඔව් මෙතන. දැන් හොඳටම විසිබල් වෙන්නේ කයිකාවල ඒරියා එකනේ. සහ කයිකාවල පස්සලත් අර පේනවා අර පොඩ්ඩක් අතු පාට වහලයක් එක්ක වගේ. ඔව් පොඩ්ඩක් ඉන්න බලන්න මේ zoom කරලා ගමුකෝ එතනට. තියෙන කයිකාවල පන්සල වෙන්න මෙතන. ඒතර එතනිනුත් අපිට මේ අතුගංගාවක් ඇවිල්ලා හිංගකට වැටෙනවා. එතකොට මේ පන්සල පහ කරලා චුට්ටක් අපි ગેප් එක උඩට ගන්නකොට මෙහෙම ગેප් එක පොඩ්ඩක් ගන්නකොට අරගෙන පහළට බහිනකොට තමයි මීමුරේ සයිඩ් එක තියෙන්නේ. ඒ කියන්නේ මෙතනින් අර දැන් අර අතන තියෙන හෙලක් අර මේක නේද? අර ලකේ ගලනේ. ලකේ ගල තමයි කොනේම තියෙන පීක් එක. ඔව් ඒක තමයි ලකේ ගල තමයි ඔතන තියෙන්නේ. කොනේම තියෙන ලකේ ගල. ඔව් ඒතර ඒකත් එක්ක අනිත් පැත්තේ තමයි මීමුරේ තියෙන්නේ.
නෑ ඊට කලින්. ඊට කලින් මේ පැත්තේ මේ පැත්තේ. ඔව් මේ පැත්තේ. අර තියෙන මේ පන්සල වගේ අන්න රයිට් හරි හරි. අන්න එතනින් ලකයකලින් එහා පැත්තට තමයි රණමුරේගම නාරංගම සහ රණමුරේ නාරංගම සහ ලකයකල කියන ගම්මාන තුර තියෙන්නේ. As we went down the trace, we kept a watchful eye out for life dynamics and environmental impacts. Here, we found 30 families caught in almost a time freeze. Earlier, they had been cultivating tea. When that went down, they started picking cardamoms from the jungle. When that was banned, they lost everything and are now resolved to living in a hiatus without much hope for their futures. දැන් ඕගොල්ලන්ට වතුර ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. දර ප්‍රශ්නකුත් නැහැ. ඒ දෙකම තියෙනවා. දැන් ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ වැඩ නැහැ. වැඩ නැහැ. ඉස්සර මොනවද කරේ? ඉස්සර වැඩ මේකේ. දවස් 30කම වැඩ. එනසල් තියෙනවා. එනසල්. ඒ කියන්නේ මෙතන ඇත්ත තියෙනකම. ඔව් ඇත්ත. දැන් මොකද වෙලා තින්නේ ඒකට? එනසල් ඔක්කොම ඇවුණා. ඇවුණා කියන්නේ මේ සුද්ධ කරන්න එපා කිව්වා. කැලේට යන්න එපා කිව්වා නරකනේ. ඔව්. ආනන් කරපුවා. කොයි කාලෙදනේ? දැන් මේක අවුරුදු 15ක් විතර වෙනවා. දැන් ඔයගොල්ලන්ට මෙතන වෙනින් ජීවිකාවක් නැහැ. ඉස්සර තමයි ගෙඩි කැඩුවේ. ඔව් ඉස්සර ගෙඩි කරුවා දැන් වින්ෆීල්ඩ් වින්ෆීල්ඩ් පාක් එස්ටේට් එක මේක ඉස්සර මේක එස්ටේට් එක. තේ තිබුණේ. ඔව්. තේ තිබුණාට පස්සේ එනසල් කරා. මේ කැලේ. ඔව්. හරි හරි. දැන් එතන ඇතුළට ගිහලා කඩන්න එපා කිව්වෙන් පස්සේ ඒකත් ඉවරයි. ඒකත් ඔක්කොම ඉවරයි වෙලා තියෙන්නේ. හරි හරි. කොච්චර මේක ගිහිල්ලා වැටෙනවා කියන මහව උඩින් යනවා කියන මහව කියලානේ. මහවේ. ඒක කොච්චර දුරින් යන්නේ මෙතනින් නම්. මෙතන කිලෝමීටර් අපි 7ක්ම නෙහින්නේ. ඔව්. 7ක්ම කිව්වොත් 7ක්ම 3ක් විතර 4ක් 5ක් පහක් යන්න ඕනේ ආය අර මහව කියන එකට වැටෙන්න මේකනේ. මේක තමයි මහවේ ඇවිල්ලා වැටෙන්නේ. මේක තමයි මේන් ගින් ගඟ කියන්නේ මේක. එතන මේක අපි තාම ලොකේට්ලා නැහැ මේන් ට්‍රිබියුටරිස් ලොකේට්ලා නැහැ මල්ලි. ඒ කියන්නේ හීන් වල අපි හීමුරට යන අතරමඟ හීන් වල පළවෙනි පාරට මේ රෝඩ් එකට ක්‍රොස් වෙන්නේ මෙතන. මෙතන තමයි පළවෙනි පාරට රෝඩ් එක ඒකට ඇත්තටම මේක ඔව් මෙතන තමයි ගඟ කියලා පේන්නේ මේක. Even though we found the source of the Hinganga to be the stream coming through Corbett, the villagers of Kaikavala believe that the actual source is in the Kalupahana area, although villagers further downstream insist that what the Kaikavala residents call the Mahawaya is actually the Hinganga itself. This gives an idea of the disparities that exist even amongst groups of residents within a small geographic area as to the nomenclature of their own water bodies. දැන් අපි මෙතන ඉඳන් එනවා දැන්. දැන් අපි මෙතන දැන් කෝබට් ගැප් එක මෙතන අනිත් පැත්ත ගන්න. කෝබට් ගැප් එකෙන් එනවා. පාට ඇවිල්ලා දැන් අපි ඉන්නේ තාම මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙතනින් පහළට ඇවිල්ලා තමයි අපි දැන් මෙතනින් ඇවිල්ලා මෙහෙම එන්නේ. මෙතනම ඇවිල්ලා දැන් අපි මේ හරිය ඉන්නේ මෙන්න මේ හරිය. මේ හරිය ඉන්නේ. ඔව් අපි තාම අපිට මේ ඔව් මේන් ට්‍රිබියුට් ඔව් දැන් මේ මේන් ට්‍රිබියුට් එක හම්බෙලා නැහැ තාම. මේ පහළට ඇවිල්ලා තමයි යන්නේ. right buddy thank you. As we continue down, we can see where the settlements start to happen and the resultant fracture of the KCF, where people have gone in for anthropogenic activity, paddy lands, other livelihood activities, perhaps some tourism as well. Further down, we see where there have been landslides, entire villages abandoned. This is what happens when tourism is unregulated. These people are washing the oil and the dirt of their bikes into a stream that is used by people to drink. අපි ගත්තම නවතැන් පොළවල් වල ධාරිතාව වැඩි කිරීම ඒත් එක්කම වපවිත නැති ආහාර නිෂ්පාදනය කිරීම පාංශු සංරක්ෂණය
එතකොට මේ මග පෙන්වීම කරන්න කට්ටිය පුහුණු කිරීම. මම කියන්නේ දැන් අපි කොහොමද මේ සංචාරක ව්‍යාපාරය මේක නවත්තන්න බෑනේ. ඔව්. සංචාරක ව්‍යාපාරය මේ ගම තුලට එනවනම් මේකේ දැන් තාක්ෂණෙත් මේ ගමට එනවනම් කර්මාන්තයේ යෙදෙන පවුල් වල දක්ෂතා තියෙන ළමයි හොයාගෙන තොරතුරු තාක්ෂණය සහ ඉංග්‍රීසි අධ්‍යාපනය අනිවාර්යෙන් දෙන්න ඕනේ. මොකද නැත්තම් මේ කට්ටියට මේක ජය ගන්න බෑ. මැදින් පයින් කට්ටිය තමයි මේකේ හොඳ ආදායම ගන්න. අනිත් එක ගුණාත්මක භාවයෙන් වැඩි දියුණු කරපු ගම්මදී වෙළඳ පොළත් එක්ක ජය ගන්න අපිට හැකියාවක් නැහැ. අපි කියමු දැන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ පොළ අපිට ජය ගන්න බෑනේ. ඒක අතරමැදිය කරගෙන ගිහින් විකුණ ගන්නවා. හරි ඒ හින්දා තමයි මම යෝජනා කරන්නේ මේ ගම්මදී සැකසුම් මධ්‍යස්ථානයක් හදලා ගම ඇතුළෙම ගොවියට මේකේ කෙලින්ම සල්ලි එන විදිහක් හදලා දෙන්න කියලා. And as we go further down, we can see that the complexity of the entire area is such that a very careful treatment of the problems and issues that this small number of villagers face is very important. Pretty much the same is true with every other region that the GMS is looking at, and our work is cut out for us if we want that work to be durable. To do that, we have to do a greater and even more detailed study of this terrain, and it is going to take us a little bit more time. We do not have that time. So, we are going to do as much as we possibly can to reduce the number of locations where there are research gaps and where such gaps can lead to risks. We will probably be able to finish all of this and give a fairly good idea to our program manager and field staff on how to proceed well into Q2. Let us see.